Welcome at the meeting from a webinar series Supporting Mothers in Feeding Children in Crisis, which is organized within the project entitled Support and Promotion of Exclusive Breastfeeding and Appropriate Infant and Young Children Feeding Practices of Ukrainian and Polish Mothers in Crisis in Poland. The project is realized by the Human Milk Bank Foundation with partners on behalf of the United Nations Children's Fund, UNICEF. Co-organizers are FHI 360, Warsaw Medical University, and Medius Company. Honorary patronate are Health Minister, Warsaw Medical University, and the head of Health Science Division of Warsaw Medical University. We are also supported by non-government organizations of professionals. So we are supported by Lactation Science Center, Polish Neonatology Society, Polish Society for Clinical Feeding of Children, Breastfeeding Promotion Committee, and Well-Born Initiative, and also Polish Association of Lactation Consultants, and media patronate is medical standards. The first speaker will be Dr. Julia Smith, Associate Professor at the Australian National University and a member of the Australian Research Council. She was a member of the US Surgeon General Call to Action expert panel on breastfeeding. In addition, she has consulted for the World Health Organization and the Australian Department of Health. She has also served as an economist for the Australian government. Her academic work focuses on topics related to the regulation of breast milk markets and the environmental impact of modified milk. She has published more than 65 articles in international scientific journals. She is currently an associate editor of the International Breastfeeding Journal and reviews in scientific journals such as Pediatrics, Bulletin of the WHO, and Health Policy and Planning. The second one will be Professor Barbara Krulejak-Alejnik. She is head of the Department of Neonatology at the University of Clinical Hospital in Wrocław. She's a member of the European Society of Human Milk Banks, Polish Society of Neonatology, and the Polish Pediatric Society. She was awarded a scholarship from the Ministry of Health and Welfare in Norway in 1994-99. She was awarded the Silver Badge of Merit for the Lower Silesian Province, Silver Cross of Merit from the President of the Republic of Poland, and the Gold Medal for the long service from the President, and honored by the Minister of Health for her contribution to healthcare. In her clinical and scientific work, she focuses on perinatal care, natural nutrition of newborns and infants, including patients treated in an ICU, variability of breast milk composition depending on perinatal maternal risk factors, and duration of lactation, respiratory failure, and the need for treatment in the NICU of neonates from multiple pregnancies, non-invasive ventilation method, and diagnosis of TORCH in uterine infections. She is the author and co-author of 300 published papers, editor of 5 monographs, including 2 textbooks. The last speaker, Dr. Andrea Horvath, she will be talking about the nutrition with formula milk. She's a pediatrician, gastroenterologist, has headed the nutrition team at the Department of Pediatrics at Warsaw Medical University. She is an active member of European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, and secretary of the Food Allergy section of Polish Society for Pediatric Gastroenterology. Her main interests included diet-related diseases, feeding difficulties in children, nutritional disorders, and functional abdominal pain.
She's honing her substantive and practical skills under the supervision of Professor Hanna Szajewska, always in the spirit of evidence-based medicine and science, resulting in the co-authorship of many guidelines on nutritional and food allergies. The plan of our webinar is the following. In a moment, we'll have Dr. Julie Smith lecture, that at 6, Professor Barbara Korola-Kolejnik. Right after her, at 6:20, Dr. Andrea Horvath, and about 7:20, we'll start discussion, and we're planning to finish the whole webinar at 7. I think we can now go on to the first lecture. I invite Dr. Julie Smith from Australian National University. Hello, my name is Julie Smith and I'm speaking to you from Australia. Thank you very much for the opportunity to speak in this important series. My research is focused on the economic aspects of breastfeeding, which includes wet nursing and milk sharing and markets in infant milks. I've been funded for this research by the Australian Research Council with the Future Fellowship. My personal experience with emergencies is limited to the 2003 and 2020 bushfires in Canberra, Australia, and the 2011 Queensland floods in Queensland. I also experienced damaging earthquakes when I lived in New Zealand. I've never experienced it as a new mother, although I was heavily pregnant and close to the epicentre of the earthquake when I experienced the major Dannevirke earthquake in 1990, magnitude 6.7. I hope that what I have to say is helpful to your important work in Poland amidst the conflict in Ukraine and the emergency responses. So today, firstly, I will reflect on why we need to be talking more about this issue than we have in the past. And secondly, I'll briefly note what we already know well, that breastfeeding is important, but especially in disasters and emergencies. And thirdly, I'll invite you to reflect on the unique vulnerability of the non-breastfed infant and their mother in emergencies and disasters. And mainly, I'll talk about some recent research I've done with Alex Yellamo, who's an international expert in infant and young child feeding in emergencies, on the social and legal regulation of re-lactation, wet nursing and milk sharing in emergencies and disaster situations. There are reasons to expect disasters and emergencies to be more common, including both direct and indirect effects of climate change. The effects of climate change are not only direct, such as extreme weather events, but also indirect by creating food insecurity and by generating population movements and social, military and political conflict. So here we see Southern Sudan in 2014. This is a slide that Alex Yellamo has taken. We think of emergencies and disasters as happening to someone else, but it can happen to all of us. It is not a third world problem. The goal in any infant and young child feeding response is to protect the nutritional status of infants and children and help women to meet their infant feeding goals. However, conflict, displacement and fleeing violence and insecurity all pose challenges to ensuring good support to women and children. Why is it difficult to provide optimal nutrition for infants and young children in emergencies? How might this emergency affect their feeding practices? How might the environment make poor feeding practices more risky? Here we see the situation of women and babies and their young children amidst recent earthquakes, hurricanes, cyclones, tornadoes, civil unrest and war in high-income countries as well as middle and low-income countries. Recently in Australia in 2021, we had catastrophic bushfires, wildfires, floods, extreme weather events. Likewise, recently in Canada, we've had extreme weather events of similar kind. Especially in high-income countries, but also elsewhere, we're already starting off at a baseline of less than optimal infant and young child feeding and care practices, which makes it even more essential that we provide quality services and support that meet the needs of the women and children.
Globally, fewer than half of young babies are optimally breastfed exclusively to 6 months as recommended by the World Health Organization, and with continued breastfeeding to 2 years or beyond. And we've also had the pandemic when, despite the World Health Organization's guidelines, which continued to encourage breastfeeding, many countries and facilities took harmful approaches in order to conserve health system resources. More and more studies are now showing that this reduced breastfeeding rates, making women and mothers vulnerable to ill health in the immediate and longer term. In 2020, Alex Yellamo and I conducted a study on the regulation of infant and young child feeding with a focus on wet nursing and donor milk sharing in emergencies and disasters. We set out to identify key legislation and regulations relating to milk sharing and wet nursing in selected countries, and to analyse its implications for food security and for infant and young child feeding in emergencies. The Infant and Young Child Feeding in Emergencies guidance calls for a comprehensive approach to the protection, promotion and support of recommended infant and young child feeding practices. This was endorsed by the World Health Assembly in 2018, and the same endorsement was offered for breastfeeding, encouraging breastfeeding in the WHO's COVID-19 response. This response in the IFE, as it's called, reflects the understanding of human rights, including the rights of women and children to breastfeeding and to dignity in humanitarian emergencies. Protecting breastfeeding is crucial, as is the feeding of infants who are not breastfeeding. National legislation and regulation may need strengthening to improve food supply resilience, particularly for emergencies and disasters where milk sharing or wet nursing may be a high priority for the survival of infants. So our study looked at the legislation and other instruments relating to regulation of human milk sharing and wet nursing. And we identified this for 25 countries, 11 of which were high income, 11 of which were middle income, and 3 of which were low income. We've used a wide coverage of databases, peer-reviewed and grey literature. We also reviewed literature documenting country experiences of infant and young child feeding responses and outcomes. So we looked at the experiences, and we reported in our study the experiences of countries that are documented in the literature. Countries with a strong breastfeeding culture are more food supply resilient, especially where safe milk sharing and wet nursing is practiced. Some countries had better developed infant and young child feeding responses, which provide possible models for other countries. However, none had specific responses that included re-lactation support or wet nursing or donor milk sharing in their emergency and disaster planning. Lack of legislative and regulatory clarity on policies and procedures for protecting optimal infant and young child feeding in these situations is evident in many countries. Of the 505 documents retrieved matching the search strategy, 220 were in the form of legislations, policies, decrees or guidelines. But of these, only 6% provided a criteria for sharing or donating breast milk, and only 5% provided a description of how the sharing or milk donation could be provided. Of the 220 documents, nearly all were compulsory in nature, and when reviewing the regulatory framework, 63% were under food legislation, 31% were classified under therapeutic, and the remainder were regulated as tissue. Strategies to support women and infants in emergencies required preparedness measures to protect, support and promote breastfeeding, but were missing in most countries. This included planning for the nutrition and care of breastfed, mixed fed and non-breastfed infants. And we found an urgent need to increase compliance with the Infant and Young Child Feeding in Emergencies operational guidance, including the International Code. Regulated donated human milk, not for profit or commercial, such as from milk banks, may have a role in supporting breastfeeding in emergencies, but this has supply chain and other risks, such as substituting for breastfeeding.
There is an urgent need to develop protocols for emergencies and improve regulatory clarity for protecting safe milk sharing and wet nursing. To do this well, it's important to reflect on the different social norms and local practices that influence our attitudes to feeding human milk to infants from mothers, women who are not their mothers. Milk is species specific for mammals. Does this picture make you feel uncomfortable? We feed cow milk to human babies without giving it a thought. In some situations, cultural acceptance of wet nursing and milk sharing saved lives. It's an endorsed element of the emergency response and was commended by authorities, especially where it is by relatives or friends, by women like me. Women are comfortable with it. Donors want to help other women. So how can we support optimal feeding in emergencies and disasters such as the present situation in Poland? We can look to the experience of other countries. For example, in China, a policewoman nursed multiple orphaned infants in an evacuation centre. Though unexpectedly in a country with low breastfeeding rates, this was praised by the authorities. Also, in Australia, wet nursing and milk sharing occurred during recent fires and floods, although it was mostly under the radar, as we say, not publicised. What works depends, I would emphasise, on the social and cultural norms. But, for example, wet nursing was part of the organised response to the Rohingya refugee crisis in South Asia and was successful despite some logistical issues. For example, around half of the infants that were introduced to be wet nursed due to the loss of their mother were able to continue breastfeeding to 6 months, exclusive breastfeeding to 6 months. But this did involve managing the logistics of night feedings and the accommodation of the wet nursing mother. Experience highlights that social norms differ, as you can see here. This cow is comfortable with the sheep feeding from her. It differs. So experience and social norms differ and require that any infant and young child feeding response has to be sensitive and adaptive to local cultural attitudes and practices on wet nursing and milk sharing. And there are more options for safe feeding if breastfeeding culture and practice is strong and widespread. So there is an opportunity for Poland to lead the world in its support for milk sharing as part of the emergency response, including through widening the support for breastfeeding, lactation and re-lactation, and via its milk bank and mother-to-mother support networks. How might wet nursing and donor milk sharing be regulated as part of planning for emergencies and disasters? Other work that I've done with Drs. Libby Salmon and Matilda Cohen have shown these regulatory models have various pros and cons if breastfeeding women are central. In emergencies, we know that different legal frameworks may apply, for example, such as the Good Samaritan rule or the equivalent in other countries. And WHO guidance is supportive of wet nurse or donor milk sharing, even in cases where HIV is prevalent, especially in emergencies. But greater certainty about the regulatory situation would be helpful to ensure appropriate care within that WHO and IFE guidance. So what you'll see here is a characterisation of the different criteria used to optimise the regulatory model for women in ordinary situations. There is a way of thinking about how milk banks should be regulated for different circumstances. And this approach acknowledges the difference between the situation of very vulnerable, medically unwell infants in the neonatal intensive care situation and those non-breastfed or mixed-fed infants, often older infants, in the refugee community who need health system and health professional support to be able to access wet nursing or milk sharing because of the extraordinary circumstances that they find themselves. So, for example, while safety is, and of course, pasteurisation of the milk and screening and so on is primary
consideration for premature infants in the NICU, in the neonatal intensive care unit. Supply and cost and stable access are crucial issues for mothers seeking milk for their babies in disasters and emergencies, and we might apply a different regulatory approach in those circumstances. We need a sophisticated approach to evaluating regulatory models of wet nursing in milk sharing, and this particularly applies to situations of emergency and disaster. Here is offered a segmented, flexible and sustainable framework which recognises that need for the milk supply for babies in emergency and disasters, where women and those caring for infants are at the centre of consideration. More formally, planning for emergencies needs to address basic infrastructure needs, together with the breastfeeding and psychosocial support needs of traumatised mothers. This is what experience tells us. The Philippines has pioneering mother-to-mother support initiatives for infant and young child feeding in emergencies, including suitable spaces for mother and child nutrition support. And here is another way to provide a safe space. Baby-friendly spaces was a key need expressed by Ukrainian internal refugees in our recent study. The baby-friendly space also helps with controlling distribution of commercial breast milk substitute products. It is crucial, though, for there to be capacity building also in health services and first responders to ensure that there is skilled support for both mental health as well as breastfeeding and lactation support needs. In some countries such as India, the breastfeeding culture is strong and there is preparation to protect safe feeding in emergencies and disasters, including by donor milk banks. In Nepal and India, continued breastfeeding is near universal, and so is exclusive breastfeeding during the first 6 months. In Australia, around 60% of women will breastfeed for 6 months and around a third will breastfeed into the second year. So the question is not about milk sufficiency or adequacy in Ukraine, Poland or anywhere. It is fundamentally about the cultural and social support for breastfeeding, not about whether breasts function adequately, which is the medical question. Mother-to-mother support groups assisted women with lactation and breastfeeding during Australia's COVID-19 lockdowns. The country has an established social and health system infrastructure of support. There is a national breastfeeding helpline manned by trained and experienced volunteers who provide evidence-based information support and primarily providing reassurance to give women confidence in their breastfeeding and in the care of the child. Perceived milk insufficiency is common, as is well documented, and the response required is usually skilled and knowledgeable support to increase milk supply or for re-lactation, not breast milk substitutes. Health professional and medical support for breastfeeding is crucial to women's decisions about introducing formula or continuing breastfeeding. Last year, Australia announced funding to develop an international young child feeding emergency response. This was driven by advocacy by a coalition of women's breastfeeding and health professional groups and has now being substantially completed, which will be of great benefit to other countries dealing with similar issues. So I will leave you a question. Can Poland take up the leadership challenge that faces us all in the future? How to put women and children at the centre to ensure optimal infant and young child feeding and the health of both mother and baby through breastfeeding. Thank you for your attention, and here's some of the key literature and some references. Bardzo dziękujemy pani Thank dr. you I to Dr. zapraszam Julia. teraz And now profesor I invite profesor Barbarę Królak-Olejnik Professor Królak-Olejnik wykładu. for Pani profesor, giving zapraszam her do wygłoszenia lecture. wykładu. Dziękuję bardzo. Witam Państwa Thank you bardzo very much. serdecznie. Jest mi Welcome niezmiernie cordially. miło, że I'm really mogę happy to Państwu be able powiedzieć na to temat say a few words. bardzo istotny, bardzo A ważny, very important dotyczący topic żywienia dzieci w about kryzysie, feeding children in emergency, about breastfeeding, relactation, milk sharing, and wet nursing.
mamy pewne zalecenia, We które have zostały some zapisane guidelines w which were zasadach put dotyczących in the postępowania w rules sytuacjach of kryzysowych. I tak naprawdę dealing one in niewiele różnią emergency się od tego, situations. co They do not obowiązuje differ nawet w much normalnych uh, sytuacjach. from Bo prawidłowe recommendations for feeding żywienie children to under jest normal taka circumstances, sytuacja, because w której proper o niczym nutrition innym nie powinniśmy w uh, aspekcie matki i dziecka is pomyśleć, something tylko o where nakarmieniu we tego should only najmniejszego think about pacjenta, feeding bo on this najbliższy człowieka, bo on znajduje się w small grupie ryzyka person, śmierci because they na are in skutek a braku risk wyżywienia. group Czyli of tu, dying jeżeli tego from the malucha nie consequences nakarmimy, of lack to of food. najlepszą formą If we do not żywienia feed this jest young person, karmienie piersią. I and te the best form sytuacje, of sytuacje feeding is kryzysowe, my breastfeeding. So niedawno these możemy mówić situations, o tym, że znaleźliśmy się w emergencies, sytuacji we can kryzysowej say we przy have okresie found pandemii ourselves in COVID-owej. emergency. Było wiele takich In sytuacji, COVID w których pandemics, there kobiety were były many oddzielane od situations swoich where dzieci, women were bo separated były from their chore na children COVID. because A they were ratując COVID dzieci, positive. wydawało nam się, We thought we were że nie saving powinny być karmione children piersią. Czy to było by pozytywne? not Teraz wiemy, że nie. breastfeeding. Was it Natomiast positive? We doskonale now wiemy, know że it szczególnie wasn't. wrażliwą And we grupą, also grupą know that wrażliwą pod względem especially żywienia są ci vulnerable najmniejsi group nasi are the członkowie youngest społeczeństwa. I według members of danych our Funduszu Narodów society. Zjednoczonych śmiertelność According dzieci to poniżej 5 United roku Nations życia Children's podwaja się Fund w czasie data, kryzysu. the I to mortality są rate for children niezgony under 5 years niezwiązane z doubles działaniami during wojennymi. crises, and Natomiast they are deaths następują one na unrelated skutek to niewiedzy. military actions, Biegunek, but które they są occur wynikiem due to nieodpowiedniej diarrhea, higieny i which niewłaściwego are przeżywiania the result of żywienia. inadequate hygiene and Więc w tych nutrition. okresach trudnych So in zarówno matki, jak i difficult całe rodziny powinny uzyskiwać times, rzetelne both mothers informacje and entire i families odpowiednią pomoc should i wszelkie możliwe receive środki, żeby support and wiedziały, w reliable jaki sposób information and adequate nakarmić swoje assistance and dzieci. resources I to tu w feed and różnych care for organizacjach, children. które zajmują się So pomocą many humanitarną, organizations dealing udzielana with jest w różnej humanitarian formie help pomoc. do Natomiast it jedną in z form various takiej forms, but one pomocy of the jest forms of wprowadzenie help regulacji is prawnych i introducing procedur, legal które chronią regulations zdrowie, a tak protecting naprawdę health życie niemowląt and i life małych of dzieci. infants I szczególną and small rolę odegrać children. mogą tu osoby, które And there is a special są role of profesjonalistami people w who are aspekcie karmienia professionals naturalnego, czyli in natural specjalistami w feeding, zakresie laktacji. so Bo professional według wytycznych lactation operacyjnych supporters. dotyczących Because according to postępowania operational guidelines żywieniowego w okresie about kryzysu, feeding of young kluczowym children and elementem opieki nad infants, matką i a key dzieckiem component of jest maternal ochrona, and child promocja care i is wsparcie protection, promotion, optymalnego and support żywienia. of optimal A tym nutrition for optymalnym newborns and żywieniem infants. jest And wyłączne karmienie optimal piersią nutrition is wszystkich exclusive dzieci poniżej breastfeeding 6 miesiąca of życia. all I children below 6 kontynuacja months of do age and drugiego, a nawet continuation of dłużej breastfeeding roku until z second year uzupełnianiem of age takimi and produktami, longer które with możemy supplementation w of sytuacji other kryzysowej foods, which pozyskać. in emergency I can wśród tych be metod acquired. realizacji wymienia się to, co Among the powinno się methods w of normalnych implementations warunkach are realizować. hospital To, care co w naszym based, kraju obowiązuje what is jako standard regulation in organizacyjny opieki Poland, porodowej. Bo w tym standardzie mamy because in zawartą this opiekę standard szpitalną we opartą na have 10 hospital krokach, tak care zwanego based on karmienia 10 steps piersią. to successful Mamy ówczesną breastfeeding. inicjację We karmienia have u early wszystkich noworodków. initiation of Mamy kontakt breastfeeding in all skóry do skóry. newborns. We have Mamy skin to skin wyłączne contact karmienie and piersią exclusive i też mamy breastfeeding dostarczanie and siary providing zaraz po colostrum urodzeniu. immediately I after tych birth. 10 kroków, zgodnie ze So the Światową 10 steps Organizacją according Zdrowia i to World UNICEF-em, Health to ten Organization podstawowy element, który is the szczególnie basic istotny, element, czyli so krok important, is czwarty, który step pokazałam 4, na tym which I am większym showing in przeźroczy. this bigger Kiedy picture. bezpośrednio po urodzeniu When matka zostaje immediately ze swoim after dzieckiem w birth is kontakcie skóra left do in skóry, skin-to-skin a contact with her profesjonaliści child, w zakresie and ochrony zdrowia, this przede is wszystkim healthcare położne professionals, i osoby especially przeszkolone w zakresie midwives laktacji, and trained pomagają mamie lactation supporters, help rozpocząć her pierwsze karmienie i initiate the kontynuację first karmienia, feeding czyli and nie to tylko w continue normalnych feeding. warunkach, szczególne So not only znaczenie in ma normal w sytuacji circumstances, kryzysowej. it is I especially tu important zwraca in się uwagę, emergency. And here it is został emphasized. opublikowany biuletyn There was Światowej a Organizacji Zdrowia i WHO UNICEF-u, w bulletin którym in zwrócono which uwagę, it że was noworodki, emphasized które that mają długo newborns trwający
who have prolonged skin-to-skin contact with their mothers, especially right after delivery, are more likely to successfully breastfeed. It turns out it's enough to have 90 minutes of unbroken skin-to-skin contact when the baby is directly on the mother's bare chest, because that's when they are physically ready to breastfeed. We know it very well because these are the rules which should be realized in every obstetric hospital in Poland. Especially in emergency, we emphasize those elements who have been worked out and implemented in normal conditions. And perinatal care standard, as you can see it, has been implemented in 2018. So right now it's been over 4 years when almost 5 years, it's 2023, when if we fully implemented the standard, we shouldn't have problems with very emergency situations when the life, not only health, but life of the smallest children is endangered in a situation when they are not breastfed. And what was put in the standard, point 11 about management of the third period of labor, it is said that the person providing care of a mother and child during labor takes up actions to place the newborn on skin-to-skin contact and to observe this contact, including latching the breast, if the general condition of the newborn and mother permit that. Another point, care of the newborn. In the perinatal care standard, it states clearly that right after delivery, we should not only have uninterrupted skin-to-skin contact with the mother lasting, according to our standard, 2 hours, so 120 minutes, and we should encourage the mother to recognize when the baby is ready to suckle at the breast, observe the mother and baby, and control whether the latch is good and correct. And when it is necessary, offer assistance. This contact may be disconnected only if there is a threat to life or health. But in crisis, in emergency, we saw many situations from Ukraine where women were not delivering babies in normal situations, where hospitals were also in danger. They were delivering babies in shelters. And then what was most important was to leave the newborn with the mother to stay warm and to be able to latch at the breast. Another important element, also in normal circumstances, non-emergency, is leaving the newborn together with the mother from the delivery until discharge. So the rooming in system. And it also turns out that statistically, from big analysis in many countries, hospitals who introduce this practice have much higher factors of breastfeeding. Separation of mother and child increases the risk of formula feeding, which, as we know, should only be used for medical indications. And in emergency, when breast milk feeding options have been exhausted, we do observe situations of feeding of formula after cesarean sections when children are waiting for the mother after anesthesia, sometimes in delivery rooms when
when they are waiting for the mother and they are hungry, they are fed with formula. Should it be like that? Okazuje się, że It nasze turns out that personelu medycznego our problemem jest przede the wszystkim brak w medical zakresie personnel main edukacji, problem brak dosyć is duże the lack dotyczące of inicjacji education samozapieszcząt. Mimo on niewysokiej initiation of emerytury w Polsce okazuje breastfeeding. się, że tego typu It turns dane out that dotyczą this i data wynikają z analiz refers na całym świecie. to the Często medical wskazań personnel all over the epidemiologicznych world. i lokalowych Often, for matki oddzielane są epidemiological od or swoich local dzieci, indications, co mothers in uniemożliwia hospitals wczesne are rozpoczęcie separated from karmienia. their babies, Ale which czy prevents wdrożenie early właściwego initiation of postanowienia, breastfeeding. postępowania But stanowi wyzwanie dla naszych pacjentek is oraz the dla implementation personelu? of proper Myślę, że management a stanowi challenge for wyzwanie, staff and bo patients? gdyby I nie think it stanowiło, to is, myślę, że w because if it 100% wasn't, zrealizowalibyśmy the standard standard would be organizacyjny implemented opieki okołoporodowej. 100%. Natomiast proszę zwrócić uwagę, But że w please sytuacji, notice kiedy that mamy when in a situation jakikolwiek rodzaj when we kryzysu, have to any najlepszą formą crisis, żywienia the małych best dzieci, way of podobnie feeding jak small w children, normalnych warunkach, jest similarly karmienie like piersią. in normal Natomiast to circumstances, is karmienie piersią nie breastfeeding. jest możliwe But przy when sytuacją breastfeeding małe. by Co biological mother zaleca is się not bowiem possible, rozważyć karmienie it is przez inną mamę, a encouraged dopiero to kiedy takiej możliwości consider nie ma, feeding by podaż another mleka woman, and odciągniętego only od when innej this is not kobiety i tu possible preferuje się should mleko pumped dawki z milk banku from mleka. another Ale woman czy be given, dostęp with do mleka preference of dawki donor z milk banku from a mleka milk jest bank. możliwy w sytuacji But is kryzysowej? it possible in Też an bywa to emergency? bardzo, bardzo różnie. Sometimes it's really Natomiast difficult. mówi się bardzo But dużo it o is also relaktacji, talked a lot czyli about relactation. sytuacji, w So a której situation where możliwe jest it is wzbudzenie possible to większej produkcji mleka encourage przy bigger wsparciu production doświadczonego of specjalisty w milk zakresie laktacji, with the help of ale zależy to experienced przede lactation wszystkim od stanu counselor. zdrowia matki, od But success motywacji depends matki, on od the wieku mother's mamy, condition and a motivation właściwie chyba of najbardziej the od czasu, age który minął od and the time zakończenia that has karmienia passed piersią. since the cessation of Relaktacja breastfeeding. też może być wspierana przez Relactation can maternę also be lactację. supported by Jest to wet praktyka, nursing. która może być This stosowana is a równolegle. practice that can Gdy be dziecko, które jest practiced in przystawiane do parallel. piersi The innej baby mamy, who is będzie effectively równie latching on chętnie another chciało woman's wstać breast pierś will be własnej equally mamy happy w to sytuacji, kiedy latch będzie to dopiero his dochodziło own do konsolidacji mother's laktacji breast po only when the relaktacji. mother's lactation Natomiast is tak jak już na developing and wcześniejszym wykładzie stabilizing. usłyszałyśmy, te But as we decyzje heard powinny in a być podjęte previous zawsze z lecture, uwzględnieniem those decisions should always be made podejścia taking into kulturowego account the cultural context z danej lokalizacji, and z danego localization okręgu, z danej and nawet area, rejonu kraju, sometimes z even którego the się region karmi. of the country, not only the Bo region of the world, mamczenie because przede wszystkim wet nursing in particular rozważenia requires i consideration rozmowy z matką w and celu uzyskania conversation with the akceptacji tej mother to praktyki have i her accept this ustalenia, na ile practice kobiety są and to gotowe, żeby w assess takiej whether women formie are dzielić ready się to własnym share mlekiem. breast milk in this form. I pierwszeństwo And skorzystania mleka priority for the mamy, use of mother's wyraźnie też milk wskazuje się na to, mają should be najmłodsze given niemowlęta, to czyli younger infants, noworodki i so niemowlęta w newborns okresie and ponoworodkowym. infants right No i after oczywiście pytanie, newborn period. jakie jest ryzyko związane And the z question, przenoszeniem what is the infekcji risk przez mleko? of Czy nie transmission należałoby of HIV through należałoby milk? oczywiście, Of ale w course, we should sytuacji zagrożenia życia, to jest check dokładnie it, tak but jak w in a krajach trzeciego situation świata. of Zobaczcie Państwo, risk w for sytuacji life, it's like zagrożenia in in kobiety third world karmią piersią countries. własne dzieci, In a bo gdyby nie situation of były risk for karmione, the child's to było life, się nie women dzieci. Ale breastfeed tu their children rekomenduje się because nam if they kobiety, weren't które breastfed, chcą they dzielić się were in danger informacją of z mlekiem, dying. skorzystały So z it is poradnictwa recommended dotyczącego minimalizacji to rule ryzyka out carrier zakażenia, status for a przede diagnostic wszystkim miały testing wykonane and badania at least through diagnostyczne an albo HIV risk przynajmniej ocenę assessment, ryzyka zakażenia at wirusa least, HIV. if possible. Oczywiście, jeżeli to tylko jest możliwe. No i indukcja laktacji. Indukcja w aspekcie Lactation relaktacji. induction Indukcja to and jest taka relactation. sytuacja, w której Lactation kobieta, która induction nie karmi is dziecka, a process when decyduje milk się na production is initiated inicjację in a produkcji woman who mleka. has never Natomiast been relaktacja breastfeeding. to And inicjacja relactation produkcji is mleka the u initiation kobiet of w milk jakimś okresie production po zakończeniu at laktacji. any time after No i lactation znowu w has jaki ended. sposób powinniśmy And again, postępować? how Zalecenia should we mówią o deal with użyciu it? elektrycznych odciągnięć
we talk Czy about produkt the use of stymulujący electric laktacji, pumps and ale czy w sytuacjach galactogogues, kryzysowych jest to but możliwe? in emergency, is it Oczywiście nie possible? zawsze, Of więc tu course, znowu not wracamy always. do So rekomendacji again, we're dotyczących going back to sytuacji kryzysowych, recommendations in kiedy jest taka emergency, sytuacja, czyli użycia elektrycznego where the situation laktatora, of leków using electric stymulujących breast laktację pump jest or niemożliwe, galactogogues is należy not polegać possible, na we ręcznej should stymulacji laktacji. rely mainly on To manual również może stimulation być of the stosunkowo mammary glands, skuteczne, and it can also be szczególnie effective, jeżeli relaktacja especially zostanie if przebiegła w ciągu relactation 2 miesięcy is od zaprzestania undertaken karmienia. within 2 months W okresie from od 1 do 3 cessation of tygodni nursing. można Within 1 to wystymulować 3 weeks, laktację. lactation can be Można również stimulated, myśleć o and relaktacji we w can also aspekcie think starszych about dzieci. relactation for Natomiast slightly one older mogą children, mniej but chętnie note that they przystępować do may show piersi. less interest in Pierwszym latching to krokiem jest breast. zaprzestanie The first udzielania stop płyczka is to i stop using odciąganie pacifiers ręczne, jeżeli nie mamy and pumping, laktatora. Natomiast jak manual często? pumping Tak if jak we don't często have a pump. stymulujemy How laktację u often? kobiet niemalże Like bezpośrednio po we porodzie, stimulate czyli lactation after stymulacja co delivery. 2-3 godziny w So ciągu dnia i stimulation co najmniej for co 3 every godziny w two, ciągu 3 hours nocy. during the day Im and at częściej least every matka 4 hours odciąga at mleko, night. tym The more often the prawdopodobieństwo mother sukcesu jest pumps, znacznie the większe. higher is the Drugim krokiem probability jest of częsty kontakt skóra do skóry. success. The I także second przy step ponoszeniu. is To też jest often kontakt frequent bardzo skin to bliski skin matki z contact dzieckiem. and carrying a child in a Trzecim, sling. ostatnim And the krokiem third and jest final step umożliwienie is to dziecku allow the lizania baby piersi to suckle at the breast no, zawsze, kiedy będzie at to each możliwe. feeding. Na tym etapie mama At this stale stage, the powinna mother nosić should niemowlę blisko constantly siebie, carry the spędzać infant with dużo her, czasu z nim w spend kontakcie skóra do much skóry. time Natomiast with tu skin to szczególnie skin istotna contact, jest but it's forma also oceny sposobu important, wyżywienia dziecka, again, a przede the wszystkim assessment kontrola of jego child's masy ciała. nutrition and Oczywiście znowu w sytuacjach control of kryzysowych nie its zawsze weight, możliwe. which again in an emergency W is not aspekcie always i feasible. relaktacji, i inicjacji laktacji Apart from zwróćcie uwagę lactation and na initiation of non-charming, lactation, we should also czyli think about wet dzielenie się nursing, mlekiem. so sharing Tu the różne milk. podejście do tej Here, sytuacji, zwłaszcza w różnych there were kulturach, bo przecież different była approaches płatna to this opcja practice dzielenia in się various mlekiem w cultures. różnych It used to be a wspólnotach, paid czy bliskich profession. relacjach, jako wyraz In various solidarności i wsparcia. communities, Tu it was zwraca się also uwagę a szczególnie way na of działania kobiet showing w okresie II wojny światowej. solidarity. It was Stosunkowo często especially akcja visible during jest the ona Second World bardziej War. akceptowana It is more accepted niż than oddawanie mleka dla sharing innych pumped dzieci, milk bo łączy się z dużą because bliskością. Tak jak tu it is napisałam, connected odciągnięte with mleko ma charakter closeness. odcieleśniony, bo Pumped dziecko milk przecież has nie a jest przystawiane do disembodied nature piersi. because baby Kobiety, is które not mleko latching oddaje at dla the innej mamy, innego breast dziecka. of a donor mother. Natomiast w związku z But zagrożeniami, due to które the wynikają risks oczywiście z posed podaży by mleka, the które nie było supply of przebadane u kobiet, untested o których and też unprocessed szacujemy, breast o których milk się from porusza women zakaźnym, who we don't know zwłaszcza anything chorób about, wirusowych, należy je especially about traktować viral bardzo infections, ostrożnie these i one nie practices są should be polecane treated przez with caution organizacje and are eksperckie. not recommended by expert Natomiast organizations. jeżeli podawane But jest mleko if pochodzące od we nieformalnych are dawczyń, giving milk pozwala to na from dłuższy czas informal karmienia piersią sharing, wśród it tych matek, które allows mają for mniej longer pokarmu i breastfeeding aby duration among wyłącznie mothers wykarmić with too little piersią milk to swoje breastfeed dzieci. I tu exclusively. też staraliśmy się And troszeczkę again, hamować tego we typu działania, we're ale trying to muszę stop powiedzieć, że w okresie such COVID-u wiele activities, na but ten I have temat to z say kobiety that mówiły na during różnych COVID, forach women were talking a lot about społecznościowych. it in social media. Czy dużo mówimy teraz na We temat talk a lot laktacji? Myślę, about że w wet sytuacji, kiedy nursing nie mamy nowadays. kryzysu, I think that in mówimy a o tym situation bardzo, when bardzo there is rzadko, no bo emergency, nawet w we don't talk dyskusjach about it społecznych, because even in nawet social ze strony discussions, władz czy even sektora opieki from zdrowotnej, the nie mamy policymakers in a informacji na ten healthcare temat. system, we have no A nawet information about it. mamkarstwo stanowi pewną And wet nursing barierę is a w sort of a rozmowach na temat barrier in żywienia i talking karmienia about dzieci. feeding Natomiast w children. kontekście kultury But in the zachodniej context of Western istotne wydaje się culture, it unikanie seems płatnej important to profesji avoid matki the paid na profession of rzecz wet nursing dzielenia in się favor jako of wyraz emphasizing solidarności the i long wsparcia tradition of kobiet w wet okresie nursing as an kryzysu. expression of solidarity and I support in crisis. doświadczenia nasze
And dotyczące our stosowania experience of odciętego using mleka matki pumped milk są from oczywiście donors niewielkie. is not big. Bezpieczne zastosowanie wymaga Uh, wcześniejszego Safe use przeprowadzenia requires a prior informacji i assessment zapotrzebowania of i demand stosowania ustalonej as well as temperatury transportu maintenance i of set sprawnego temperature for zarządzania dystrybucjon dystrybucją. and efficient Istotne system of ryzyko managing wiąże się w distribution. okresie A kryzysu significant z risk brakiem is odpowiedniej higieny, inability to przede ensure wszystkim adequate hygiene transportu. of pumping and transport. Zatem podsumowując, So to co sum up, powinniśmy wiedzieć, o czym what powinniśmy should pamiętać we w know? sytuacji What should we zagrożeń remember kryzysowych? about Przede in wszystkim o znajomości emergencies? realizacji Mostly wytycznych about żywienia niemowląt i knowing małych and dzieci implementation w of sytuacjach operational kryzysowych, guidelines on w infant celu and young zapewnienia child przede feeding in wszystkim emergencies, najlepszego możliwego to pokarmu ensure dla access dzieci, to the bo best one są possible najbardziej food for zagrożone w children sytuacjach wojennych i because they kataklizmów. are mostly at risk in Najlepszą formą war żywienia and jest karmienie disasters. piersią. Breastfeeding Relaktacja is tworzy the szansę na best way karmienie of dziecka feeding. mlekiem z Relactation matki provides czy mlekiem opportunities kobiecym. to feed the child Włącza with również mother's own wzajemnej milk or human bliskości milk. i również Wet karmienia nursing nie tylko provides an matki, opportunity for ale mlekiem proximity przede at wszystkim kobiety. breastfeeding. I pamiętajmy, And mleko let's własnej matki, remember a w sytuacji, gdy to mother's jest milk, niemożliwe, and in mleko other kobiece situations, może donor milk uratować can życie save a life najmłodszych of the członków smallest naszego members społeczeństwa. of our society. Bardzo dziękuję za uwagę. Thank you for your attention. Pani profesor, bardzo dziękujemy Thank you za very tak much ciekawy i for a wyczerpujący wykład. very Teraz interesting zapraszam lecture. panią Now let profesor me Andreę invite Horwath do Professor Andrea wygłoszenia Horvath wykładu dotyczącego to talk about wytycznych, jak uh, planować guidelines żywienie how to niemowląt plan mlecznego feeding dziecka of formula-dependent infants. Dziękuję za zaproszenie. Thank Witam you for Państwa bardzo serdecznie. invitation. Widzą Państwo, że Welcome. mam niezwykle As trudne you can see, zadanie. I have a Przede very wszystkim difficult task. Mostly, mam mówić o I am to karmieniu talk about modyfikowanym, co już jest formula feeding, wyzwaniem w takim which is a towarzystwie. challenge. Niemniej jednak, But próbując odpowiedzieć na trying pytanie to Judy, answer czy the będziemy question, liderem Judy's question, karmienia i will we dzielenia be a się relaktacją, leader to of żeby rzeczywiście wejść na breastfeeding tą and drogę sharing milk? In przywództwa, order to get on doznanie this way prawa of dzielenia leadership, się mlekiem knowing modyfikowanym, the dystrybucją mleka rules of distribution of modyfikowanym modified jest milk niezwykle ważne. is really important. Ja jestem gastrologiem, I'm a pediatrą i zajmuję gastrologist, się a żywieniem dzieci. pediatrician, Tutaj już and I wielokrotnie padało to hasło, że karmienie study piersią feeding to wyłączne infants. karmienie piersią w We pierwszym know okresie życia, that 6 exclusive miesięcy życia, 4 breastfeeding in the miesięcy takiego first 6 months minimalnego okresu jest podstawą żywienia is i the to basis niezależnie od for tego, czy jest to feeding, Światowa Organizacja, uh, amerykańska regardless terminologia, whether it's czy Europejskie Towarzystwo WHO Polskie. or American or Zawsze wszystkie Polish or organizacje są European zgodne. organizations. They all Mleko mamy agree on jest that. najlepsze. Breast is best. Oczywiście nie ma takiej zgodności co do Of course, długości karmienia we piersią, do not niemniej have the jednak agreement about the length of większość organizacji breastfeeding, też but most uznaje ten pierwszy organizations okres życia, accept the pierwszy first rok period życia of dziecka life, za the taki first year minimalny of okres, którym life, to karmienie as a powinno być minimal utrzymane. period when breastfeeding Tutaj should be obie panie przede mną kept. odwoływały Both się do speakers before me were talking pandemii about COVID jako takiej COVID sytuacji pandemics kryzysowej, as ponieważ a ona wskazała wiele emergency słabych situation punktów działania because naszego it systemu, showed ale nie us the tylko w Polsce, bo weaknesses in też our na system, świecie, not only in dotyczących Poland but właśnie also around the karmienia world, najmłodszych dzieci. about Tutaj mają feeding Państwo the smallest okazję children. zobaczyć wyniki naszego Here you can badania, see badania the results of our przedszkolno-okołoporodzieciowego, które dotyczyło żywienia i research praktyk about żywieniowych w pierwszym roku życia feeding practice in u the first matek z year of Państwa. life Widzą, że tu matek in powyżej mothers 20, głównie między 25 a mostly between 35 25 or rokiem życia. 35 I years of life. nawet tutaj And tak even naprawdę here, sytuacja trudna była the dla matek rodzących, także situation które były w was domu, no to difficult poza tym, for że byliśmy mothers who zamknięci na were pół roku, giving birth, pełną but those who możliwość were at karmienia home piersią had i all the stosowania chances to normalnych praktyk breastfeed żywieniowych. and have Proszę normal zwrócić uwagę, że feeding większość practices, matek and noticed that uznała swoją most wiedzę za mothers wystarczającą albo nawet thought that bardzo their sporą w knowledge zakresie is żywienia, a enough or even very jednocześnie high, but at the same time, sprawdzając te praktyki when we were żywieniowe, checking ponad 30% feeding practices, matek over powyżej 4 30% miesiąca życia of już mothers nie stopped karmiło breastfeeding piersią over i fourth prawie month of 50 w life, tym and drugim almost półroczu życia nie 50% in the karmiło w second ogóle piersią. Co 6 months of więcej, life did not 6% breastfeed at all. matek And otrzymywało 6% of mleko, mothers offered nie otrzymywało ani mleka matki, ani mleka modyfikowanego, czyli otrzymywało 6% of inne infants preparaty didn't get modne, które w neither aptece breast na milk nor przykład, jak modified napoje milk. roślinne,
17% 17% pełne mleko received krowie, cow's a milk, przy tym and prawie 90% mówiło, że pandemia nie 90% were wpływa saying na that pandemics przyzwyczajenia did żywieniowe. not Oczywiście influence o their tym, że feeding świadomość w practices. naszym It społeczeństwie shows that dotycząca the prawidłowych knowledge praktyk in our żywieniowych jest society wciąż about the niska right i że feeding wymaga practices is still low, edukacji and it needs i education uświadamiania matkom, co and jest showing ważne. To znaczy, że mothers what is głównym important, źródłem przekazu especially that informacji the nie jest main teraz source internet of i nie tworzą one tak information naprawdę is źródła internet informacji lub źródła, and które trudno zweryfikować. Ale unchecked dzisiaj była sources of być mowa o żywieniu information. dzieci But w today we kryzysie were supposed to i o talk about planie, infant który feeding in emergencies, about gwarantowałby the podtrzymanie plan nakarmienia which would piersią, podtrzymanie karmienia naturalnego. help Jeżeli nie ma keep planu, natural feeding. który If there is no regulowałby wszystkie plan prawne to aspekty regulate legal wspierania aspects żywienia of najmłodszych supporting feeding of naszych the infants and young pacjentów, children, dzieci, to oczywiście mamy of zagrożenia, course, we które have a powodują, risk że z jednej which strony zagrożone jest makes samo it karmienie piersią, karmienie that naturalne, it a z drugiej strony endangers breastfeeding, but zwiększa also ryzyko się wszystkich powikłań increases związanych risk of z brakiem complications właśnie wsparcia connected karmienia with a naturalnego. lack of No, support for największym natural feeding. zagrożeniem to The sposób greatest darowania i danger are niewłaściwa dystrybucja donations and preparatów inappropriate zaspokojujących distribution of lekamatki, breast bowiem milk może substitutes, doprowadzić do which can zmniejszenia karmienia decrease naturalnego. breastfeeding. Oczywiście następne Of zagrożenie course, to jest the next duży risk dostęp hindered do access zasobów, to co z resources, kolei może which prowadzić in zarówno turn do may ostrego, jak i increase przewlekłego the risk niedożywienia i of zaburzeń zdrowotnych. malnutrition. No i oczywiście And of utrudniona course, możliwość impeded właściwego ability to przygotowania properly takich prepare preparatów, bo these cóż z formulas, tego, że raz uda się dostarczyć because te even if we preparaty manage substytujące to mleko matki, kiedy distribute kryzys się breast milk pociąga, substitutes, rzeczywiście but the to crisis is źródła still tego happening, pokarmu and zastępującego resources muszą of być the stałe. food have to be Oczywiście, żeby stable. cały ten misterny plan nie legł Of gruzem i nie course, był this zagrożeniem whole dla plan, małych dzieci, uh, potrzebne są specjalne we need dokumenty special regulujące documents możliwość regulating the dystrybucji tych ability of produktów distribution of i these jednym z products. takich dokumentów, And tutaj one też of those obie panie przede documents, mną both speakers odwoływały before się me mentioned do it, tych wytycznych operacyjnych, are które są właśnie operational guidelines właśnie from tutaj widzą. World To, co Health jest ważne Organization. What is co important podkreślają and what eksperci is zajmujący emphasized by się żywieniem experts dzieci w kryzysie, to in wspieranie feeding karmienia of piersią children is supporting we breastfeeding wszystkich sytuacjach in all kryzysowych i wsparcie emergency wypomocowane situation, powinno and być modified milk should be kupowane, dystrybuowane, purchased, używane distributed, and zgodnie ze used ścisłymi according to kryteriami. strict criteria. I oczywiście And of podlegać course, nadzorowi should tymi also be podmiotom, supervised które zostały do tego by powołane, entities tak that have been żeby nie established for this stwarzać purpose, ryzyka not to dla create karmienia the risk naturalnego for i nie breastfeeding, zachęcać and matek, not to które encourage no, mothers mogłyby who podjąć could chociażby relaktację, tak at jak mówiła least, przed for chwilą instance, pani profesor, undertake ale z powodu relactation. tego, że jest łatwy But dostęp because chwilowy do there is produktów access zastępujących mleko to breast milk mamek, substitutes, korzystają z mleka they use modyfikowanego. formula. Pierwsza i najważniejsza, The first przepraszam, and most zasada important dystrybucji rule to jest of wprowadzenia mleka distribution modyfikowanego w is sytuacjach introduction kryzysowych of modified tylko milk in i emergency traktowanie tego situations tylko i wyłącznie jako only też as a last jeżeli mamy resort. 100% So pewność, when we że are nie mamy żadnej 100% innej certain that there is możliwości no other wsparcia way to naturalnego, support mamczenia czy natural relaktacji. breastfeeding, wet nursing, or Zakup relactation. odpowiedniej mieszanki, The a nie requirement to buy the dostarczania jej w appropriate drodze formula darowizny, bo rather wiemy, że than receiving darowizny it by donation, rodzą because niepokój donations i always zagrożenie, że cause właśnie to anxiety karmienie and risk naturalne that będzie breastfeeding, natural zagrożone. I co breastfeeding will be in najważniejsze, danger. And że what is most oszacowanie important, zapotrzebowania the na assessment produkty of zastępujące needs mleko for mamy breast milk powinno substitutes być should dokonywane przez happen by wykwalifikowanego qualified pracownika worker trained przeszkolonego in zarówno w ocenie breastfeeding stanu and dziecka, ocenie jego infant feeding zapotrzebowania, issues jak i w and the samym child's wspieraniu nutritional karmienia needs. piersią i żywienia niemowląt. Czyli
So Mówiąc o when we're dystrybucji talking about preparatów zastępujących distribution mleko mamy of wtedy, breast kiedy milk nie jesteśmy w stanie substitutes, chwilowo at this moment, zapewnić tego when we naturalnego cannot napою, provide natural milk, równolegle powinno być udzielane at the świadczenie same time, we wsparcia should laktacyjnego, support czyli dokładamy lactations. wszelkie We starania, should żeby offer podjąć lactation support. relaktację, So there should be every kozactwo, effort to have relactation or wet nursing. żeby And what I said personel before, miał for the personal racjonalnie i to be wiarygodnie able to oszacować rationally and prawdziwe zapotrzebowanie currently indywidualnego assess dziecka. Może to być oczywiście individual w takim needs of a tradycyjnym child. rozumieniu ocena przyrostu It can masy be ciała, w assessment of ostrym weight, rozumieniu ocena diurezy. Sami Państwo sometimes wiedzą, assessment of że mamy diuresis. As się you know, denerwują, zwłaszcza mothers jeżeli are mamy, mają always jakieś kłopoty, anxious, oczywiście w especially if they have sytuacjach problems. kryzysowych And of course, może się in wydawać, że emergency, they may pokarmienie think naturalne jest that niewystarczające. breastfeeding is No not ale enough, często but przy takiej often ocenie such an obiektywnej dokonanej przez objective lekarza assessment czy done by pielęgniarkę a okazuje się, doctor że or dziecko nurse, it turns out całkowicie that a nie child wykazuje żadnych cech does not show odżywienia czy any niedożywienia i że signs of ten malnutrition, niepokój mam and the jest mother's nieuzasadniony. anxiety Więc is tutaj not te umiejętności necessary. personelu są bardzo, So bardzo the ważne. Ale abilities of oczywiście zawsze personnel może are się very zdarzyć important. sytuacja, w której But of course, musimy there can korzystać z always mleka be a modyfikowanego situation i when we oczywiście need teraz to jest use pytanie, modified milk. jakie to mleko And now powinno the być. question is, Jeżeli what should be spojrzymy the na milk? mleko If we dosypywane, look to at wiemy, że mamy available te milk, preparaty do żywienia we know we początkowego, have oznaczone symbolem first 1. milk, To są preparaty number one, przeznaczone do żywienia which w are pierwszych used 6 for miesiącach życia. feeding One in the są first bardziej 6 months of modyfikowane, life. They bardziej are zbliżone more do naturalnego modified, pokarmu more mamy. Ale close ten to preparat mother's swobodnie natural milk. możemy But kontynuować do we can 15 continue miesiąca życia. I mamy ten giving preparat this następny, który ma preparation mniejszy until poziom 15 months of modyfikacji life. i to jest And then we preparat, have który nie follow-up powinien być formula, stosowany u which młodszych shouldn't be used in dzieci. younger children, Dlaczego infants. Why, mówiąc o mleku when we talk modyfikowanym, about modified powinniśmy milk, skupić się we w tych should pakietach focus pomocowych in czy mleku those do help dystrybucji package na mleku when we talk początkowym, po to, about żeby nie wprowadzać distribution? żadnych Why should we szarów. talk Każdy about infant podział mleka formula? 1, 2, a już na pewno Not to typu junior cause czy następny, confusion, będzie wzbudzał tylko because when we cause niepotrzebne milk 1, 2, zamieszanie it i will może just zwiększać cause ryzyko confusion nieprawidłowej and may dystrybucji, czego zresztą increase the risk of nie jest improper zalecane. distribution. Zatem And it is not dokumenty encouraged in poświęcone the guidelines. dystrybucji i So zaopatrzeniu w documents about preparaty distribution restaurujące mleko mamy of mówią tylko o breast milk tym mleku substitutes are only początkowym. talking about Ja tu infant formula. specjalnie pokazałam te I 4 especially miesiące życia, showed you bo those proszę 4 Państwa months of tutaj life patrząc na matki, because które looking at karmią w sposób mothers mieszany, who czyli częściowo karmią piersią, a mix częściowo feed, dokarmiają partially swoje breastfeed and niemowlęta, partially musimy give pamiętać, formula, że w we wieku have to powyżej remember 12 tygodnia that usually after przed 17 weeks dwubębką, of to jest month, 4 miesiąca, so at the end of większość 4th month, niemowląt będzie most gotowa infants na will be przyjmowanie ready pokarmów to uzupełniających. accept Zatem nie musimy wracać supplementary w mleku feeding. modyfikowanym, So they a do możemy not się have to opierać receive dostępnych modified poprawach, milk, tak and żeby we can utrzymać tylko i wyłącznie give karmienie piersią, a other ten pokarm supplementary uzupełniający potem foods można to podawać support łyżeczką, tak breastfeeding żeby nie and zaburzać feed tej regulacji, supplementary żeby food with wspierać a spoon, karmienie so naturalne. to Co support ważne, natural to feeding. What karmienie is mlekiem important, modyfikowanym, jeżeli jest feeding with produżeniem modified milk, pokarmienia, if we have to powinno introduce it, być should not zabezpieczone na okres tych pierwszych 6 should miesięcy be życia, for the aż do first czasu 6 months of life przedłużenia karmienia or until piersią mamy. lactation is returned. Co do mleka, o przepraszam bardzo, coś mi tutaj przeskakuje. Co do mleka As to zwykłego krowiego, normal cow's to milk, chciałam zaznaczyć, że I want to większość emphasize ekspertów that zajmujących most się żywieniem experts on nie feeding zaleca oczywiście do podlewu not mleka poniżej recommend 12 miesiąca this życia. milk below Ale w 12 przypadku months of life. wyczerpania się But in wszelkich case źródeł of depleting pokarmu any i wtedy, kiedy other musimy sources of zapewnić food, when we have to coś do jedzenia give tym something to najmłodszym eat dzieciom, to the nawet youngest poniżej infants, 6 miesiąca życia even dopuszczalne below jest 6 wprowadzenie months, we mleka can krowiego. introduce Oczywiście pod cow's pewnymi milk warunkami, under some pamiętając o tym, że ten conditions, skład mleka krowiego remembering that niemodyfikowanego cow's różni się, bo jest unmodified milk is znacznie very większa different zawartość białka, because jest there znacznie is much większa more zawartość protein jonu
Więc musi być over też much more nauczony dodać glukozy. iodine. So Tutaj we Państwo have to mamy takie also add podstawowe glucoses składki, there. takie mieszanki, którą byśmy musieli So na this ostro is a przygotować, basic ale też ważne jest fakt, żeby nie formula we would przepajać dzieci prepare, w przypadku but it's also important braku not dostępu to do tego additionally give mleka water modyfikowanego, when we don't have nadmiernością tego modified grozi milk, i ponadtlenią because ich this is dzieciom, bo to jest a bezpośrednim zagrożeniem życia u małych risk of dzieci. No i to, co hypoglycemia, jest so ważne, to direct risk for wspieranie life. tego What karmienia is naturalnego, important czyli is nie supporting podawanie tych natural preparaków w feeding, so butelce not bądź wodzie, giving tylko these raczej w formulas with a kubeczku, tak, bottle and żeby with tit, nie but rather zaburać with a cup, ewentualnego not to procesu relaktacji, disturb gdybyśmy chcieli the wrócić process of mało do relactation karmienia if we were supposed naturalnego. to Już go back pomijam to ten fakt, że natural oczywiście w feeding. sytuacji kryzysowej And of course, ograniczonego dostępu in do wszelkich a zasobów, w tym crisis wody, situation and prądu, limited utrzymanie resources such as water and higienicznym electricity, stanie tych wszystkich akcesorów do keeping przygotowania all those tego feeding mleka-modyfikowanego jest accessories bardzo, in bardzo trudne. I clean na is koniec really, really oczywiście jeszcze raz difficult. podsumowując to, co jest And at the najważniejsze, end, to czyli emphasize what is jeżeli musimy important, if we have podać to mleko give modyfikowane w modified milk sytuacji kryzysowej, in to po pierwsze emergency, ono first of powinno all, być nadzorowane, it should be formułowane tylko przez specjalnie do tego celu given powołane by podmioty. W tej chwili zespół entities kryzysowy pod called for kierownictwem that profesora purpose. Wesołowskiej Now we przygotowuje have się do a crisis team wypracowania tych with wszystkich regulacji, bo Professor oczywiście, tak Wesołowska, jak who i is inne kraje preparing all those zjawiły się regulations, w because as układzie, Judy no said, te regulacje those są bardzo, bardzo regulations ubogie i tutaj are już się very wiele poor w tym zakresie and brakuje. we need Na to pewno a trzeba lot to pamiętać, do że there. We decydując się have to na wprowadzenie remember mleka that when we modyfikowanego, decide powinniśmy to równolegle introduce dysponować modified milk, wykwalifikowanym personelem, który będzie we should szacował have te a potrzeby i personnel who will jednocześnie będzie umiał assess the udzielić needs wsparcia and will be laktacyjnego, żeby to nie able było to takie give umycie rąk, że lactation dajemy, już support, odcinamy so that się it's not like od we just takiego give systemu, modified bo milk jednak and tutaj we wash our istnieje hands, możliwość because relaktacji there i is a utrzymania possibility of karmienia naturalnego i relactation and oczywiście keeping w natural pakiecie breastfeeding. musimy And zawsze the zastosować package te wszelkie akcesoria always should wygodne do contain all the przygotowania tego accessories for preparatu. preparation of Szczegółowych this informacji formula. dotyczących More specific information wprowadzenia mleka about modyfikowanego, introduction of regulacji modified milk prawnych, zakazu and legal reklamy, regulations, będą mogły ban of uzyskać w monografii, commercials. tą zdaje You się, can że find będzie them in wysyłana the do redakcji. monograph Ale to, co that jest Dr. najważniejsze, Magda ten will be wstęp talking typowy, about. to But pamiętajmy, what że is to nie może most być żadna important, let's reklama, żadna remember zachęta that there do should be tego, no żeby encouragement mama for the rezygnowała mother z to give up karmienia breastfeeding. naturalnego. Już naprawdę na zakończenie, jak mówił And Marek to Aureliusz, just to, finish, co nie jest pożyteczne what dla is rodu not i dla pszczoły, nie beneficial jest for the pożyteczne. whole Zatem, group proszę is Państwa, not od tego beneficial for one najniższego bee. pojedynczego człowieczka So from zależy tak this naprawdę one zdrowie i dobre, individual dobro person, całego społeczeństwa, on them więc depends the powinniśmy health of the whole dołożyć society. wszelkich starań, So we should żeby really wypracować te mechanizmy try to work out podtrzymujące karmienie those naturalne, mechanisms to poprawiające support wskaźniki natural karmienia naturalnego w naszym kraju. To breastfeeding, naprawdę jest jeszcze improve wiele do breastfeeding zrobienia. rates in Dziękuję Poland. bardzo There is a lot za to uwagę. do. Dziękujemy pani profesor Thank za you bardzo ciekawy wykład i for naprawdę interesting poszerzający naszą lecture, wiedzę dotyczącą planowania dla dzieci increasing zależnych our mleka knowledge modyfikowanego. in the I questionnaire. przechodzimy do And let us dyskusji. go to Pierwsze discussion. pytanie. The first question. I Była have a pytanie odnośnie question pierwszej about the prezentacji. first Proszę uprzejmie o presentation. szersze omówienie Can you mechanizmu say modeli more about regulacyjne, regulatory ponieważ były models? nieprecyzyjne na Because the ta prezentacja była tables za wstępna. presented Bardzo were dziękujemy not za to pytanie. clear for Pani me. Thank you for the Smith question. nadawała z Unfortunately, Julie Australii, Smith was speaking to przekaz us from trochę Australia, nierozdzielny nam, jeśli and chodzi unfortunately, o the ten time difference is wymiar, difficult ponieważ teraz jest środek nocy. because it's the middle of the night with her. So Nie unfortunately, she's Natomiast not na able pewno to pisemnie piszemy z mailem i poprosimy participate o in the odpowiedź. discussion, but Ta we'll odpowiedź email zostanie her this umieszczona pod question, filmem, and her answer także jak will tylko be się pojawi, presented underneath oczywiście the video from the odpowiedź na webinar on piśmie. our website. Bardzo proszę o pytanie The kolejne. next question. Czy i gdzie kobiety mogą uzyskać Can informacje, jak women zostać get dziewczyną mleka? information how to become a milk Zwłaszcza donor? w Of sytuacji course, kryzysowej, żeby that's taką a informację key łatwo można information, było uzyskać. especially in emergency. Pani profesor Barbara Króla-Kolejnik, Professor jeśli Barbara mogłaby odpowiedzieć Króla-Kolejnik, if you could answer. na to pytanie.
Tak, bardzo dziękuję za pytanie. Thank you Uważam, że for that bardzo question. słuszne, bo I faktycznie think nie it's a very zawsze, important zwłaszcza mamy question karmiące, czy because not doradcy always laktacyjni breastfeeding mogą mothers wskazać or informacje, nie lactation znają consultants can zasady know the rules udostępnienia mleka of being kobiecego. a milk Myślę, że donor. najłatwiej, I najszybciej think taką it's informację easiest to get uzyskać z such najbliższego banku information mleka at the kobiecego. Mamy ich closest w Polsce dosyć breast milk dużo. bank. Wtedy można się We have a zgłosić number of do them in banku Poland. mleka, So we porozmawiać z can go to osobą Human zajmującą Milk się Bank, bankiem. talk to the Natomiast na person pewno working wszelkie there, informacje but zawsze also są na all the stronie Fundacji information Bank Mleka is always Kobiecego. on the Natomiast website of a strona Human Milk pokaże Foundation również banki mleka, które znajdują się w website, Polsce. but it will Więc also jeżeli show ktoś you nie ma addresses wiedzy, bo of tych human mamy milk dosyć banks in dużo, to jest Poland. kilka. W tej So chwili if mamy somebody doesn't 15 know, banków mleka. because we have Pewne a zasady number of nas them, obowiązują. Zasady, and które we są have publikowane na stronie the rules Fundacji which Bank are Mleka published Kobiecego, on więc the albo przez Human strony Milk Bank internetowej, Foundation albo bezpośrednio z website. osobą So either prowadzącą bank go to the mleka, website or najbliższej to the osobie, nearest tam gdzie milk bank odpowiada to, czy mamie, czy osobie, która closest jest to the mother profesjonalistą, a również ma or a ochotę professional mieć większą wiedzę na ten and temat, wants to to have a bigger bezpośredni kontakt knowledge. z bankiem mleka. My zawsze So zapraszamy direct wszystkie contact with matki, Milk które Bank. są We naszymi always invite all the pacjentami w mothers trakcie who are ubezpieczeń our stałych, patients ale to when they jest are in the mała grupa hospital, kobiet. but To it's a są small tylko te, group of które women. rodzą They w are only naszych these szpitalach. who Ja deliver in wielokrotnie our wysyłałam hospital. zaproszenie do I matek, also które są sent hospitalizowane w szpitalach, invitations które to mothers who pozyskują are mleko z naszego hospitalized banku mleka. in hospitals Ale who wierzcie mi get milk Państwo, że from our jakoś milk nigdy bank, but żadna z matek, somehow mimo none że of the tam mothers, również pracują even doradcy though laktacyjne, z lactation innych consultants szpitali do work nas there nie as well, przyszły. from other Przychodzą do nas hospitals mamy, never te, które came. znajdują nas na stronach Mothers internetowych, come to us na who find us Facebooku, on na Facebook, on Messengerze, na Messenger, on Instagramie. I to są Instagram. pacjentki, które So these are dzwonią do nas, patients who pytają, call bo us nikt and im nie ask powiedział, w jaki because sposób they were mogą not dostać told how zastrzygnany. can they Także become myślę, że donors. warto So pozyskiwać I think informacje. it is Wszyscy ludzie important to have zainteresowani, the lekarze, information, pielęgniarki, all the poboczne, nurses, osoby, które midwives, sprawują doctors, opiekę nad people mamą who i take dzieckiem. care of the Myślę, że mother and powinny taką children. I informację think they should have posiadać, a such znajduje się, raz jeszcze information. powtarzam, na And stronie let me tell you Fundacji Bank again, you can Mleka find it Kobiecego. on the Human Milk Bank Ja tylko Foundation uzupełnię website. wypowiedź pani Let me profesor. just Rzeczywiście jest complete. zakładka na There stronie is a bookmark www.bankmleka.pl on i tam jest the mapka ze website wszystkimi bankami mleka w Polsce bankmleka.pl, and there is oraz a map wskazanie do of all stron milk internetowych tych banks banków, gdzie można and znaleźć dane direction kontaktowe to konkretnego banku, który milk znajduje się bank w okolicy websites. osoby, która So you can właśnie find potrzebuje the milk i bank można closest to zadzwonić, żeby you, się dowiedzieć and you więcej can call informacji. there and Natomiast ask wszystkie about naczynia muszą przejść all the pewne badania. requirements. But Jest all the dosyć donors have to osobę, undergo którą some można zostać diagnostic zakwalifikowaną task jako to be dawczynia. qualified Natomiast są as to badania, donors. które na pewno są But przydatne w these ogóle dla are zdrowia dla tests doradcy, which are generally terapeuty, którym jest bliski useful. So I think pani. it is a Także good idea to koniecznie take this challenge. zapraszamy na stronę So once again, bankmleka.pl. please visit Powtarzam our dalej. website. Please, can I have a next question? Jestem fanką I'm a karmiących dziecko i fan doradczynią of laktacyjną i breastfeeding ja and wiem, a że lactation żeby consultant, jak but I starać, know część matek that nie even będzie if I karmić try trudnego much, some women Dlatego will not potrzebna jest produkcja breastfeed for niezależna od various reasons. opakowania, nawet That's why we zastosowania need a prostych production formułek. of Wykorzystanie formulas prostych in łańcuchów również singular wykorzystywane do packages, takiej aktywnej even pomocy with a rozpoznawczej tit ready to to pani sobie use klęski for naszą. use in Bardzo emergency proszę o odpowiedź situations. panią That would doktor decrease Iwaną the Antonową. risk connected with lack of Oczywiście, hygiene. że What do you think wszystkie about metody it? gotowe do bezpośrednio Of course, spożycia ready to są mniejsze use zagrożenie preparations are less risky wskazań epidemiologicznych from the mniejsze ryzyko epidemiological zanieczyszczenia w trakcie risk, przygotowania, szczególnie w sytuacji kryzysowej, gdzie wiemy, especially in że są. emergency when there is Ale lack oczywiście of to wiąże resources, się z but kolei z innymi it is kłopotami, connected no bo with other dystrybuowanie, problems because przechowywanie tych distribution preparatów jest and znacznie storage of trudniejsze such i tutaj też preparations jest is bardzo much more ważne, difficult, and it wiadomo, is że also oczywiście czas, very żeby o tym wszystkim difficult. wszystkim mówić, We don't żeby have time, but it's organizacja really wyprowadzenia tych important preparatów była that the tak skonstruowana, organization żeby of właśnie nie było magazynów distribution is wypełnionych organized tymi like that, that there preparatami mleka isn't przygotowanego. To nie o to magazines chodzi, filled żebyśmy with mieli łatwy formula. dostęp do It's not about having easy mleka access modyfikowanego ze to wstępujących formula, kobiecych, tylko żebyśmy but razem z tą butelką together gotową do with spożycia the właściwie doradcę ready to laktacyjnego, który będzie use za naszą pociągami bottle, doszło. Ale we had zupełnie zgadzam się lactation z consultant who would panią, która zadała to pytanie encourage to breastfeed. i But I agree with the person who znamy asked this question. zwracają na to uwagę,
And of course, experts also notice that if it is possible in emergency situations, ready-to-use preparations should be used. And in most hospitals, this is how it functions. If it is possible, these are preparations ready to use. Thank you for your answer. Please, next question. Is wet nursing in the hospital is first informed agreement from the mother? Bardzo trudne pytanie, które Very tutaj, difficult dlatego że question tak because, naprawdę, jak in Państwo fact, powiedzieliście, as nie you could ma see, rekomendacji grup there are no eksperckich, które expert polecałyby recommendations te formy recommending karmienia dzieci. this form of Jeżeli one feeding się children. odbywają, to one If they wynikają happen, albo z they norm result kulturowych, either from albo z cultural norms ustaleń or pomiędzy from kobietami, które tak agreement naprawdę among odbywają się women, tylko w sytuacjach and only kryzysowych. in Nie crisis mamy ani żadnych situations. We rekomendacji, do ani not have regulacji any prawnych, recommendations or żeby tego legal typu forma żywienia regulations odbywała się for such form of w feeding to be jakimkolwiek kraju. Nie znam in any danych z innych country. krajów I świata, ale don't tutaj have znalazłam data from all zaleceń, które countries of the world, but I pozwalałyby haven't na found any stosowanie tylko na recommendations terenie szpitali w that jakimkolwiek would allow kraju na for wet świecie. nursing in a Więc nawet hospital. jeżeli uzyskamy So even poinformowaną zgodę, if we pomimo have zapisów informed do ochrony consent, zdrowia, nie uh, możemy uh, propagować ani we informować as o takim healthcare formie personnel żywienia cannot dzieci w normalnych promote warunkach, or w sytuacjach allow for kryzysowych such jest to feeding in zupełnie normal inna situation. i ta In forma emergency, informowania there is a inna completely different sytuacja, way w of której znajduje informing się and matka i completely different dziecko. situation of mother and No i child. ja pamiętam sytuację I sprzed remember okresu covidowego, situations from the kiedy po pandemics zgonie jednej z when, mam, after the inne death of one mamy of the mothers, karmiące other breastfeeding przyszły do nas do mothers banku mleka came to our i chciały oddać milk bank mleko dla and dziecka, wanted to które zostało donate the wysłane do milk mamy. To for nie the child forma who wet was left nursing, ale forma without dzielenia się a mother. mlekiem, It's not a form która of nie wet była nursing, it's a możliwa przez form of bank mleka, bo milk sharing. It bank wasn't mleka possible through a dystrybuuje milk buteleczki bank dla dawczyń. because Potem mleko to jest milk bank przetwarzane i znowu distributes nadawane w bottles for buteleczkach. donors, and Dziecko, then które szło do the domu, milk miało 2 is miesiące, więc spożywało dziennie co najmniej 8 buteleczek processed. takich And of course, this ponadwymiarowych. child would Więc use po 8 tym such roku w banku bottles. mleka So the Jan resources Kośniaka of milk wypompuje w ciągu banks tygodnia. W uh, związku z tym my that is zrobiliśmy used by a taką in możliwość dla tych a mam, week. ale po So we uzyskaniu created zgody such a taty i rodziców tego possibility for these dziecka, że mothers zanim by getting przyszły do nas do consent banku, my from the wykonaliśmy father of badania the takie jak child. dla So dawczyń they came to i the bank, wydaliśmy we mleko tested them like jednorazowo. donors, and we did the Tata milk wyraził zgodę na testing, to, żeby od tych and mam the móc pobrać father świeże mleko, agreed ale to to były nieformalne get zgody, fresh absolutnie milk from this nieuregulowane mother, but it was przepisami informal prawa, agreement, podobnie jak not wet regulated nursing with też nie jest any uregulowany żadnymi legal przepisami regulations. prawa, And ani w similarly, naszym wet kraju, nursing ani w is not innych krajach regulating legally, neither in our country rozwiniętych or in lub other developed wiadomo. countries that I know of. Pani doktor Habilitowana Horvat chciała coś dodać. Bardzo Ja proszę. chciałam tylko dodać, I just want to że add jeszcze, Basiu, that jeszcze nie mamy we don't regulacji have such prawnych, bo zespół regulations yet kryzysowy nad because tym the pracuje, crisis żeby team odpowiadając is na working pytanie on Julii, czy that. będziemy liderem, To answer Julie's powiedzieć tak, question, jesteśmy will we be the liderem leader? i mamy To be able to wypracowaną say in a procedurę. year, My tutaj yes, nie we are musimy a się leader wstydzić, and bo we tak jak have powiedziała Julia, bo procedures. większość We don't have krajów to na be świecie ashamed. takich procedur Because nie ma. most Natomiast countries do oczywiście not have such sytuacja, która i procedures. covidowa, But i wojna, both i the wiadomo, że COVID niestety situation and przyszłość war nie jest w dobrych barwach, situation and the pokazuje, future że is not takie bright procedury either, powinny it być shows that such wypracowane, procedures tak should żebyśmy nie miały be takich worked usterek on i so that mogły we jako don't have organizacje such wcześniej problems korzystać z tych and we're programów, able to use such wspierania. forms of feeding in a Tak much jest, easier zgadzam way. się. I agree. Bardzo dziękuję. Poproszę o kolejne pytanie. Thank you. Next question. Czy w warunkach szpitalnych można Can we zastosować offer wet nursing in hospital Ja sama odpowiem, conditions? Basia, The same answer. Right now, we don't have a possibility. So we're waiting for regulations and hopefully soon it will be possible under some conditions. Another question. Can a woman who breastfeeds over 3 years Super, can ja się become cieszę, że są kobiety, donor, które karmią milk tak donor? długo, bo I'm happy zawsze that there are wydawało, że w women Polsce who niestety nie breastfeed płynie for such a mlekiem long i bardzo time. mało kobiet
because piersią, very ale w few momencie, women kiedy breastfeed. potrzebowałyśmy But mieć when we kontakt z kobietami needed z contact wymagającymi, with long zgłosiło się ponad feeding women, 150 well, z we jednego miasta. over To mnie niesamowicie 150 showed zaskoczyło. up, and I was I really stąd cieszę surprised się, by że that. są So mamy I'm really czyniące happy tak that there dużo. are Natomiast mothers who zasady breastfeed for dostawy such mleka, long. dobanku mleka But wyraźnie the rules mówią, że for mają to być donation kobiety for w milk drugim ban say okresie that they are women laktacji, in second które period of lactation. mają tak zwane mleko dojrzałe i są So with matkami mature karmiącymi milk, piersią. and they are Czyli w tej breastfeeding chwili nie mothers. mamy regulacji, So nie right mamy now we zasad don't have mówiących o regulations or poszukiwaniu rules mleka od kobiet długo talking about karmiących. women Te, które getting możemy w milk tej from chwili long breastfeeding rekrutować women. jako We dawczynie, can to są kobiety do 12 women who can be miesiąca recruited karmienia as piersią donors własnego dziecka, are women pod until warunkiem, że 12 karmią months of piersią własne breastfeeding dzieci. their child Czyli on ja the na przykład condition that często they mam w oddziale breastfeed kobiety z their Australii, children. które mają Very rewelacyjne often zdjęcia I have laktacji, ale bereaved trzeba ich mothers in laktację our rejonować unit who farmakologicznie, have bo great wprawdzie kobieta nie lactation, może być but dawczynią a do bereaved laktacji. mother I w tej cannot chwili be też a nie mamy donor for wytycznych milk bank. mówiących o And tym, right żeby now kobieta we don't karmiąca have powyżej 12 regulations miesięcy that mogła say być that a woman dawczynią do who banku mleka. Na breast razie nie. feeds over 12 months Okej, can to be a zależy milk oczywiście, donor. staw Not mleka yet. kobiecego trochę się różni ze względu Uh, na wiek dziecka i uh, ponieważ of course, mleko z milk banku bank mleka przeznaczone jest differs. przede wszystkim dla Milk from dzieci milk banks is przedwczesnourodzowych, mostly zatem te given potrzeby for wcześnie urodzonych są trochę preterms, inne niż and their trzylatków. needs are a bit Stąd, że different tak than powiem, the te needs of ograniczenia 3-year-olds, dotyczące and hence there's laktacji i limitations on the length of dawki miał. lactation and Chwileczkę mam being a donor. do pani profesor Barbary Olejnik jedno króciutkie I pytanie have o another short relaktacji. Czy są question dane about pokazujące, relactation. jak Is ten there proces data wygląda w Polsce? Jak showing dużo how kobiet this process podejmuje looks in decyzję o Poland? How relaktacji? many Czy jest to women częste? make a decision Czy to jest start to relactation? jako, Is it jakby widziane? Czy frequent? widzimy tą Do we relaktację na see oddziałach? relactation in Polish Ja hospital pracuję w units? oddziale noworodkowym, zatem I bardzo work trudno in mi o tym newborn mówić, unit, so it's bo difficult właściwie for me to speak stymulujemy about laktację it u because we każdej just kobiety po stimulate porodzie. lactation in every I woman nasze matki, after jeżeli długo birth. są pacjentkami naszego And szpitala w our sytuacji mothers, if they are urodzenia noworodka w patients przedwcześnie, in to our mają bardzo hospital for a dobrą long laktację time, przez they okres have very good 3-4 miesięcy. lactations for Niestety 3-4 wychodzą do months. domu i słyszą, że to Unfortunately, mleko nie they jest go właściwe home dla and noworodka, they zwłaszcza takiego hear that urodzonego this milk przedwcześnie is not i good for wracają do an nas do poradni i preterm, karmią and już they mieszanką. come back Natomiast to nie the mamy hospital and poradni they feed with laktacyjnej, formula. nie takiej, And która unfortunately, we zajmowałaby don't have się a laktacją. lactation I niestety, ale w Polsce clinic również nie that mamy would danych, bo work on również nie mamy relactation. And we całościowych don't danych have w naszym kraju, data, ile kobiet neither here karmi or w in the kolejnych whole world, miesiącach życia swoich how dzieci. many women Absolutnie nie mamy breastfeed danych in the dotyczących following relaktacji. months. Bardzo szkodne. And we have no Bardzo data istotny about relactation, and problem w I'm really sensie sorry about it because it's a very rozwiązywalności obrazu important issue, laktacyjnego, bo z tego co which wiem, to w because wielu poradniach I know that laktacyjnych in many udaje się lactation uzyskać mleko u clinics, kobiet po they manage przerwie to laktacyjnej związanej get na przykład z lactation chorobą going dziecka, z chorobą after matki czy break in różnie. lactation caused, for instance, by Bardzo a dziękuję za child odpowiedź. illness. Proszę Thank you Państwa, for your czas nam się answers. kończy. Ladies and Także gentlemen, bardzo dziękuję our za udział w time is running dyskusji. up, Teraz so jeszcze thank kilka you for informacji participation in dla Państwa. discussion. Some more information for Już jest you. First dostępne of all, nagranie webinaru numer the 4 na video stronie of Banku webinar Mleka 4 is already Rzeczypospolitej. available on Również our jest website. dostępna And broszura there is also a Poradniki laktacyjne brochure rodzinie w sytuacjach kryzysowych, również na stronie Banku Mleka. also on our Zachęcam do website. przejrzenia tej So broszury. please look at Również, it. proszę Państwa, And niedawno soon jeszcze webinar numer 6 już we'll niebawem be we'll have 22 webinar czerwca, 6 on czwartek. the Będziemy 22nd mówić of o June. bankach mleka kobiecego w We'll be sytuacji talking kryzysowa, about human pomoc milk funds in mlekodawcy jako pomoc do emergency, mleka własnej matki. donor Uczestniczką milk as a webinaru bridge zastąpią to mnie own Sandra mother's milk. Melo, And the dr speakers will Interia be Israel Ballard, Alessandro Kimberly Lejamo, Manson, Dr. dr Kister Katarzyna Israel Bellard, Michalczak o zdrowiu oraz Dr. Sandra Kimberly Wesołowska. Manson, and Także Dr. zachęcam bardzo Wesołowska. serdecznie do udziału w So ostatnim you're już cordially tego invited to webinaru. participate Jeśli in jeszcze Państwo our się nie last webinar in the zarejestrowali, to series. zachęcam If you haven't do registered rejestracji yet, please na do stronie register on our website www.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 com. here. No i ostatnia informacja, And last mianowicie można information, już zakupić you monografy can Przyjmij zdrowe already życie od dzieci w buy a sytuacjach kryzysowych. monograph Jest to pierwsza feeding taka infants monografia, and która young children całościowo in emergencies, traktuje temat dotyczący which właśnie talks noworodzinności. about Stąd bardzo this wielu naszych topic. prelegentów
Many brać of udział w our powstawaniu speakers tej monografii. participated in creating Jest this to kompendium monograph. wiedzy, które na pewno It's będzie pomocne a i compendium of specjalistom, knowledge lekarzom helpful rodzinnym for i położnym. pediatricians and I family doctors and wszelkie midwives specjalności and osobom people of other zachęcamy do specialties. kupienia So tejże monografii. we encourage you to Tymczasem buy this bardzo dziękuję monograph. Państwu za udział w Now, naszym dzisiejszym thank you webinarze. for your Bardzo gorąco participation in proszę o udział today's i webinar, zachęcam oczywiście and I do encourage udziału w you ostatnim to webinarze. Bardzo participate in the dziękuję last pani webinar. profesor Thank you to Barbarze Professor Króla-Kolejnik, pani Barbara doktor Krula-Kolejnik, habilitowanej Andrei Dr. Horwath Andrea za Horvath udzielenie for bardzo ciekawych i answering interesujących wykładów oraz questions pani and doktor giving Julie Smith. interesting good I night. pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.